Mayong gabi guys. Tanawa good itong fight sa itong igsuon. Kabulanong boksingero, taga-Tagbilaran, si Mark Magnifico Magsayo. No? So, paspas, bag. So, ang atong bulanong boksingero, si Mark Magnifico Magsayo, wins over Mexican boxer si George Mata via unanimous decision in a 10-round bout. So, tanang tulo ka judge scored it 100 over 90. Second judge, 100 over 90. The last judge scored 98 over 92 in favor of Mark Magnifico Magsayo. So, this victory reinforces Mark Magnifico Magsayo's claim to a championship bout that could make him sa umaabot ng daghan pang World Boxing Championship title nga mosunod sa atong pambansang kamao si former Senator Manny Pacquiao. So congratulations also ni Manny Pacquiao, gudahom tag mudaog puro na tabla. So congratulations boxing ring bulanon. God bless us all.